வெல்கம் டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். இன்னைக்கு உங்களை ஒரு புது வீடியோல சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. இது வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஆட்டோமொபைல் சம்பந்தமான அன்பாக்சிங், ரிவ்யூ மற்றும் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸோட ஆஃபர்ஸை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்பவே நன்றி. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போகலாம். இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற ப்ராடக்ட் ஃபேன்சி கோப் ரன்னிங் இண்டிகேட்டர் அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டோட மாடல் நம்பர் D218. இந்த இண்டிகேட்டர்ல ஒயிட் அண்ட் எல்லோ கலர்ல அவைலபிளா இருக்கு. இந்த இண்டிகேட்டரோட ஃப்ரண்ட் சைடில் நார்மல் எல்இடி இருக்கு, அதோட அவுட்டர்ல ஏரோ டைப்ல கோப் எல்இடி இருக்கு. அண்ட் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா டாப் சைடில் ஹெவி ஃபைபர் மெட்டீரியலில் கவர் ஆகிருக்கு. இந்த இண்டிகேட்டரோட பாடி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹெவி பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல். அந்த இண்டிகேட்டர் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ரப்பர் மெட்டீரியலில் கவர் ஆகிருக்கு. நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்குது. நம்ம எவ்வளோ பெண்ட் பண்ணாலுமே இண்டிகேட்டருக்கு எந்த டேமேஜும் ஆகலை. அண்ட் இதுக்கு கீழே பாட்டமில் ஹெவி மெட்டல் போல்டன் ஸ்க்ரூ இருக்குது. இந்த போல்டன் ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக எல்லா மாடல் வண்டியிலையும் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதில் 3 ஒயர்ஸ் இருக்குது, பிளாக், ரெட், அப்புறம் க்ரீன் கலர் ஒயர். ஸோ இதில் பிளாக் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் லைனில் கனெக்ட் பண்ணணும், ரெட் அண்ட் க்ரீன் ஒயர் பாசிட்டிவ் லைனில் கனெக்ட் பண்ணணும். அண்ட் ஒயருக்கு எந்த டேமேஜும் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸ்லீவும் இருக்குது. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஒயரில் லைன் கொடுக்குறப்போ ஏரோ டைப்பில் இருக்க கோப் எல்இடி ஆன் ஆகும். இதை நம்ம இண்டிகேட்டர் லைட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெட் ஒயரில் லைன் கொடுக்குறப்போ சென்டரில் இருக்க நார்மல் எல்இடி ஒயிட் கலரில் எரியும். இது நம்ம பார்க்கிங் லைட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிரேக் லைட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதுக்கு நம்ம லைன் கொடுக்குறது 12V DC லைனில் கனெக்ட் பண்ணணும். ஏசி லைன் டைனமோ கரண்ட்டில் ஒர்க் ஆகாது. இந்த இண்டிகேட்டர் யூனிவர்சல் டைப். ஸோ நீங்கள் எந்த மாடல் பைக் வச்சுருந்தாலும் சரி, எல்லா மாடல் பைக்லையும் இந்த இண்டிகேட்டரை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் இண்டிகேட்டர் ஃபிட் பண்ணுறப்போ அந்த ஹோல்ஸ் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி வாஷர் போட்டு கூட ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த இண்டிகேட்டரோட சைஸ் பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் சைடில் இண்டிகேட்டரோட டாப் டு பாட்டம் டோட்டல் சைஸ் 7 cm. இண்டிகேட்டரோட லெஃப்ட் டு ரைட் டோட்டல் சைஸ் 4.2 cm. அண்ட் இண்டிகேட்டரோட டோட்டல் லென்த் 13 cm. இண்டிகேட்டரோட சைடில் பிரெத் சைஸ் 5 cm. இப்போ இந்த இண்டிகேட்டரோட பிரைட்னஸ் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெட் ஒயரில் லைன் கொடுக்கலாம். இதுக்கு நம்ம லைன் கொடுக்குறது 12V DC லைனில் கனெக்ட் பண்ணணும். ஏசி லைன் டைனமோ கரண்ட்டில் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஒயரில் லைன் கொடுக்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டரில் இருக்க கோப் எல்இடி ஆன் ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் இண்டிகேட்டர் லைட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் டைப்பில் எரியுது. க்ரீன் ஒயரில் லைன் கொடுத்து செக் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஒயரில் லைன் கொடுக்குறப்போ சென்டரில் இருக்க நார்மல் எல்இடி ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் எரியுது. இதை நீங்கள் பார்க்கிங் லைட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிரேக் லைட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கிங் லைட் வித் இண்டிகேட்டர் லைனில் கொடுக்குறப்ப இந்த இண்டிகேட்டரோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் கீ ஆன் பண்ணணுமே சென்டரில் இருக்க நார்மல் எல்இடி ஆன் ஆயிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் இண்டிகேட்டர் போகிறப்ப மட்டும் அவுட்டரில் இருக்க ஏரோ டைப் கோப் எல்இடி ஆன் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் லைட் வித் இண்டிகேட்டர் லைனோட ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் நம்ம பிரேக் லைட் வித் இண்டிகேட்டர் லைனில் கொடுக்குறப்ப இந்த இண்டிகேட்டரோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் இண்டிகேட்டர் போகிறப்ப இண்டிகேட்டர் லைன் ஆன் ஆயிரும். எப்போ நீங்கள் பிரேக் அடிக்கிறீங்களோ அப்போ மட்டும் சென்டரில் இருக்க நார்மல் எல்இடி ஆன் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் லைட் வித் இண்டிகேட்டர் லைனோட ஃபங்க்ஷன்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பொறுமையா பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க. கையோட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா மற்றும் எதுல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்களோ எல்லாத்துலயுமே ஷேர் பண்ணுங்க. அப்புறம் இந்த வீடியோ பத்தி உங்களோட கருத்துக்கள் மற்றும் ஆல்ரெடி நீங்க இந்த ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருந்தா அந்த ப்ராடக்ட்டை பத்தி உங்களோட ரிவ்யூவையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இது மாதிரி ஆட்டோமொபைல் சம்பந்தமா நாங்க எந்தெந்த ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பண்ணணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த ப்ராடக்ட்டோட டீடைலை கீழே கமெண்ட்ஸ்ல அப்டேட் பண்ணுங்க. நாங்க கூடிய சீக்கிரம் வீடியோ அப்லோட் பண்றோம். இவ்வளவு நேரம் பேசியும் நீங்க என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த ஒரு புது ப்ராடக்ட்டோட உங்களை மீட் பண்ற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் எக்ஸ்ட்ரீம் டீம்.